গুড মর্নিং। আজকে আমাদের ট্রিপের ডে 3। তো আমরা এখন রেডি হয়ে গেছি। তো এখন আমরা যাব কফি প্ল্যান্টেশন ওয়াক, এরা অ্যারেঞ্জ করেছে, তো সেখানেই যাব। আমরা বাইক কার যাব না, হেঁটেই যাব। তো এটা ওয়াকটা হচ্ছে 45 মিনিটসের ওয়াক আছে, তো ওই ওয়াকটা আছে করবো আমরা। চলো। It is there for inside, only one seat. That's why you open, nothing is there inside. Most seat, only one seat is there, okay? The round type is there, two seats. The normal seat only, that there two seats. It's called Chiku, 8-year-old plant. Sapota, okay? Please come, hold the side. প্যাশন ফ্রুট, প্যাশন ফ্রুট গাছের ফল, এই ফুল এটা অদ্ভুত না? Alright. Please come and taste, sir. Taste? Yeah. Give the coffee beans. All of the coffee beans. Yes, sir. Achha. Okay, I explain the coffee. Sweet, huh? Coffee, lot of varieties there. I explain the Robusta first. This is all Robusta. Robusta means 150-200 year old. Yes, they all stand for 150-200 year old. These plants? Yes. Okay, 150-200 year old. Arabica only for 40-50 year. Okay, Arabic is expensive. Arabic is expensive coffee, most of sweetest coffee. Okay, first one Robusta. Robusta means first 2 months back this is all flower, the white flower. The smell was jasmine smell. When you remove that flower, that time come for the green coffee. Okay, next month and this one onwards for red coffee. When you ready that time only picking. How to pick it? Put the mat, man. Sometimes you can use the gloves or something and pick like this. Okay, so beans, pick the beans and send to machine. Is it Tata coffee machine or something? A machine is there, you can send the machine and you put the machine, then leaf will separate and bean will separate. Okay, then you wash the beans. You wash the beans and dry it. Now no smell. When you roasted, that time coffee smell will come, the fragrance come. Okay, the one more coffee is there, coffee loca. What is the meaning of coffee loca? Coffee loca? নো আইডিয়া। No idea, sir. One cup of 800 rupees for coffee loca. Really? Yeah. But Malaysian coffee. Coffee loca is the civil cat eat and poop. Oh, so that one. The civil cat, the forest cat eat and poop. That's for expensive coffee. That's called expensive coffee. Okay. Which one a world number one coffee? Which one? No idea? Black ivory coffee. Which one is black ivory coffee? Elephant eat and poop. One of the world number one coffee, elephant eat and poop. 1 kg for 1,20,000 now rate. Today there for 1,20,000 for elephant eat and poop. There lot of sir. Coffee का Yeah, पीना ही बंद कर दो। okay. अभी तो Because elephant will come. Actually, is there all elephant in the forest area only, man. Okay. Nothing there for forest. Dry leaf or something is there. Because now is the coffee plantation. That's why elephant will come for the plantation. Night time will come for the plantation. That time anyone see he attack easily for the elephant. Okay. Blackberry the elephant eat and poop coffee. Okay. Arabica making for a brew and Nescafe everything, sir. Suppose you purchase for the coffee. I want purchase for the coffee, not in the powder purchase. You purchase for the beans. Beans is separate. Powder what? Not separate. Powder was mixed. Last month full on cricket. The cricket, you know, insects. Actually, the cricket validity only for the 3 days. 4th day death. Okay, the validity for only 3 days. 4th day death. Okay, sir. It's calling rain. The cricket is calling rain. It's jump and calling rain. Suppose rain will come, it die and death. They attack lot of attack for the. এই দেখো এগুলো হচ্ছে কফির ফ্রুট। এই দেখো কি অদ্ভুত দেখতে না? এইসব সবই হচ্ছে কফির ফল। এই দেখো এখন আমরা একটা গভীর জঙ্গল দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি।
গাইড বলছে এখানে নাকি হাতিও আছে। তো হাতি গ্রুপে থাকলে খুব একটা ভয় নেই, বাট একা থাকলে অ্যাটাক করে। পুরো জঙ্গল, এই দেখো চারিদিকে জঙ্গল, প্রচণ্ড গভীর জঙ্গল। তো এই জঙ্গল দিয়ে আমরা এখন হেঁটে যাচ্ছি। এইটা দেখো, এটা হচ্ছে এলিফ্যান্ট ক্রসিং এরিয়া। এখান দিয়ে হাতি ক্রস করে। এই দেখো, এই রাস্তাটা হচ্ছে এখান থেকে হেঁটে আসে। এখানে একটা লেক আছে, এখানে একটা লেক আছে। হাতি এখান থেকে এই রাস্তা ক্রস করে এখানে উঠে যায়। বাবা কি ডেঞ্জারাস, কি ডেঞ্জারাস। জঙ্গলের ভিউ খুব সুন্দর, শুধু পাখি ডাকছে, শব্দ হচ্ছে, হাতির আওয়াজ না পেলেই হলো। খুব ডিপ জঙ্গল, রাস্তা আছে ঠিক আছে, বাট প্রচন্ড ডিপ জঙ্গল। দেখো এরা কফি পিক আপ করছে, এই বস্তা পেতে রেখেছিল। এই দেখো কফি পিক আপ করছে এখন এরা। হ্যাঁ এই দেখো এখানকার ওয়ার্কার্সরা কফি পিক আপ করছে। কত কফি সিডস, এইসব কফি সিডস। এই রাস্তা খারাপ, কিন্তু আস্তে আস্তে আসো, রাস্তা খারাপ। আচ্ছা এখন আমরা ব্যাক করছি, হোটেলে ব্যাক করব। আমাদের এখানে এখন গিয়ে ব্রেকফাস্ট করবো। 11টার সময় আমাদের চেক আউট আছে। তো এখান থেকে বেরিয়ে আমরা প্রথমে যাব ইরুপ্পু ফলস, ওখান থেকে দুবারে। চলো রিসর্টে ব্যাক করি। ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি, একটা ফ্রুট জুস, প্যানকেক, অমলেট, একটা বয়েলড এগ, লুচি আর একটা ঘুগনি। একটা ব্রেকফাস্ট। এত ঘুরে এসে হাঁপিয়ে গেছি, পা ধরে গেছে পা।